Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Uh, Good afternoon. Good afternoon. Good How are afternoon. you? How are you? Good afternoon. We are fine, thank you. And how's your city? It's safe right now, so I guess we're fine. Okay, that sounds great. So we will start. Let's wait. Some other participants should also join, and then we will start the session. Yes. Hello. Hello. Hello.
So we will start, Vagdam. And let's Okay. the participants join. And Yeah, so I'll give an introduction and then we'll move on to the presentation, right? yeah. Окей. Всіх вітаю, я буду вашим перекладачем, звати мене Богдан. Отже, спершу я розповім про пана Аміта Гоела. Він має 2 десятиліття досвіду викладання у сфері комерції та менеджменту. Він викладає курси на рівні аспірантури та поstaспірантури. Його спеціалізація – це фінанси, економіка та бухгалтерський облік. Пан Гоель є відданим дослідником та письменником. На його рахунку кілька національних та міжнародних публікацій, наукових робіт і книг. Він був частиною кількох важливих комітетів у своєму університеті. Він також був пов'язаний з просуванням кампусу на національних та на міжнародних форумах. Він досвідчений академік, часто запрошується різними університетами України для читання лекцій та мотивації студентів. Він також є експертом світового ринку QS та рецензентом журналу Scopus. Загалом його дружнє ставлення до студентів, має дружнє ставлення до студентів та приємну особистість. And that's it. Thank you, Vagdan, for inviting me and giving me the brief introduction about myself. Good afternoon to all of you. I welcome to all on the 10 hours students workshop on artificial intelligence and digital marketing. Before starting, I would like to give the brief introduction about my company. AKG Global Support Services is an ISO certified company, and this company was registered way back in the year 2020 during the pandemic period. This company basically focuses on the providing the education or academic related services across the world. The company frequently organizes various academic related activities for the teachers, students, and the research scholars. This company engaged with the activities like academic activities, student mobility, software development, publication, and HR related services. In this sequence, we are conducting this workshop specifically for the students, and we are fortunate enough that during this difficult period of time, we have more than 100 plus participation from Ukraine. Bogdan, do you want to translate? Yes, I will. Отже, AKG Global – це компанія, яка займається навчанням та освітою студентів. Вона була створена під час пандемії. Наразі вона співпрацює з Україною у плані лекцій та воркшопів. Цей, власне, воркшоп буде проходити 10 годин. Пан Аміт дуже радий, що він може з нами спілкуватися у ці важкі часи для країни і те, що ми зможемо набути нових знань про штучний інтелект та навчитися чомусь новому. For today's session, we have one of the permanent speaker. I would like to introduce her before inviting her for the session. Kavita Agarwal, Associate Professor, Department of Computer Science and Engineering at Integral University, Lucknow, India. She is the chairperson of Women Study Center at university and also holds many administrative positions in the university. She had done bachelor's and master's in computer science engineering and research in IoT. She has more than 25 years of teaching experience and has large number of research papers in national and international journals. I would like to invite Kavita Agarwal to take the floor and give the presentation on artificial intelligence. This session is divided into 2 parts, part 1 and part 2. Today we will cover the first session, and on the next Friday we will cover the second session. Vagdam? Отже, ми запрошуємо Кавіту Агарвал. Вона працює в AKG Global. Вона викладач по з інформатики. В неї є інженерний магістратура та аспірантура у штучному інтелекті та у інших більш пов'язаних з комп'ютерними технологіями навчанні.
Наразі ми розподілимо цю лекцію на дві частини. Перша частина – це буде вступ про штучний інтелект та що він за собою веде. А після цього друга частина вже про AOT. Це теж як аспект штучного інтелекту. Ma'am, you can start the presentation. Ma'am, please unmute your mic. Thank you for the kind introduction. Good evening, everyone. I'm Kavita Agarwal. I'll be talking about artificial intelligence, multidisciplinary perspectives on evolution of artificial intelligence. In my discussion, I'll be talking about introduction, literature, evolution that I will cover in session 1. Ma'am, please And in share your session slide. 2 Yes. Just a minute, I'll come to the slideshow. Okay. And in session 2, I'll be talking about AI and decision making, AI in real life, challenges, multiple perspectives, future and research agenda. I'll now switch on to my presentation. I don't think we can see the presentation right now. Is my presentation Oh, yes. visible? Yeah. Yes. So I'll just start with my session 1. Yeah, so may I translate like slide by slide, okay? Yeah. Yes, so, отже, перші пункти обговорення в першій частині це буде, власне, вступ, література та еволюція штучного інтелекту. Надалі це буде штучний інтелект та прийняття рішень, використання штучного інтелекту в реальному житті та виклики та перспективи штучного інтелекту. So as a human, when we do number of activities, like simple activities, like talking, walking, maybe eating our food, or maybe slightly complex activities like solving a mathematical equation or answering few questions, the basic thing which we think about or which is involved is our intelligence. Intelligence is what is helping us perform these activities. Отже, Can I загалом have те, що... translation? Yes, please. Окей. Загалом те, що нас може виділити, це наш інтелект. Ми можемо розмовляти, ми можемо робити якісь прості дії, ми можемо їсти свою улюблену їжу чи будь-що подібне. Саме через інтелект ми можемо собі дозволити робити від таких простіших речей до більш складніших та більш, так би мовити, накручених по нашому інтелекту. So to perform these activities, we are using intelligence. Some of the activities are very general activities like walking, talking, and some of the other mundane job which we do every day. And some of the activities are very specialized activities. Like maybe if we are a doctor, then when we are functioning like a doctor, that is a very, very specialized activity. Maybe we are a mathematician, and when we are solving a very complex equation, that is a specialized knowledge which is being used and which is a specialized activity. Отже, загалом від таких простих речей, які ми можемо ходити, можемо відчиняти двері, щось тому подібне, також ми можемо брати на себе працю, наприклад, якогось лікаря, він або доктора, він має набагато важкіші функції. Також можемо навести приклад математика, він може складні приклади вирішувати, і його розум, тобто інтелект, яким він користується, стає більш сфокусованим на тих ідеях, які йому повинні бути важливі для роботи. So for Please go on. performing these activities or the intelligence which we are talking about, it is all based on the kind of knowledge we have. General activities are related to knowledge which is very general and which is actually available or which is taught to all of us as a human being. For the specialized intelligence, we refer to specialized knowledge, which is actually specific to people who have done or who have learned that particular thing.
Отже, загалом ці знання це є джерелом нашого інтелекту. Ми його набуваємо там загальні, маємо ідеї, як себе поводити та що ми хочемо робити. Однак, власне, цей спеціалізований інтелект є більш сфокусованим на тих діях, які ви повторюєте, які ви навчаєтесь. Тобто ви відтешуєте свої навики та зберігаєте їх у своїй голові, так би мовити, дуже сфокусовано та ретельно. So if we look at knowledge, knowledge is extremely vast and very, very voluminous. So if as a person, I ask you to note down everything you know, I'm sure you will not be able to do that. Загалом знання є справді дуже широкими в нашому розумінні, і якщо ми вас попросимо розписати все, що ви знаєте, то ви навряд чи це зможете викласти на папір все в одній гарній купці. So this is the intelligence or the knowledge which differentiates a human being from any other living being. This is what makes us different. Отже, інтелект і знання справді є великою різницею і те, що нас робить іншими. And as you can see on my slide, I have written a quote from a philosopher which says, there are three kinds of intelligence. One kind understands things for itself. The other appreciates what others can understand. The third understands neither for itself nor through others. So the first kind of knowledge is the excellent. The second one is good. And the third kind is useless. Отже, ми бачимо на цьому слайді цитату філософа. Я її зараз процитую. Існує три види інтелекту. Один розуміє речі сам, інший цінує те, що можуть зрозуміти інші, третій не розуміє ні сам, ні через інших. Перший вид такого інтелекту – це чудовий варіант, другий – це непоганий, а третій – це марний. So if we want our machines to behave like us, we have to give them this intelligence. And this is what we do in artificial intelligence. Отже, власне, ми можемо надати цих знань та інтелект, ми можемо надати це штучним машинам, і через це ми можемо передавати ці навички в інше русло. AI technology is no longer something which we look at it in the future, but it is now an integral component of the business model of many organizations and a key strategic element in the plans for many sectors of business, medicine, and government on a global scale. Отже, загалом зараз технології штучного інтелекту не є більш такою футуристичною, фантастичною ідеєю, воно є невід'ємним компонентом бізнес-моделі багатьох організацій. Воно також є ключовим стратегічним елементом у планах багатьох секторів бізнесу, медицини та урядів на загальному глобальному масштабі. So it is no longer something which we see in movies and we think about, okay, this is how the future is going to be. Actually, it is a reality now. If you see, we have number of softwares which are available to us, something like ChatGPT, which is about generative AI, which is quite human, which is giving us responses which are very, very human-like. Справді, це вже не є якоюсь такою ідеєю фільмів чи книжок. Це справді в нас є багато програм, які ми можемо скористатися, наприклад, ChatGPT. І це справді, наче ми спілкуємося з живою людиною, яка може наводити справжні, як розумні думки та спілкування. So if I look at artificial intelligence broadly, I can say that it is study of how to make computers do things which at the moment people do better. This is a very, very old definition, this is how we used to look at AI when we started or when this term was coined. Отже, наразі ми наводимо цю цитату, яка дещо застаріла. Вона виводить штучний інтелект як вивчення комп'ютерів, те, що вони роблять непогано, але люди роблять краще. Однак наразі вже ми бачимо, як вони справді покращилися у своєму розумінні, та оці запрограмовані навички, які ми їм задаємо, стали набагато більш такими чіткими та зібраними.
So if I look at a computer and I want that computer to behave like a human, what is missing in a computer? Actually, computer by itself is a very, very dumb machine. It has no intelligence. So that is what is missing in the computer. Отже, загалом, якщо ми беремо комп'ютер без власне цього штучного інтелекту, без нічого, це досить, м'яко кажучи, тупа машина. Тобто ми наповнюємо його цими знаннями, які ми набули, цією базою даних, через яку ми робимо його справжнім, так мовити, працівником для нас. So if I have to make my computer do anything, I have to program it for it. So when I program this non-human intelligence, I would call it non-human because it is not a human which is having this intelligence. So if I program this intelligence into my computer, that will make it intelligent. And that is an artificial intelligence I'm talking about. Тобто, загалом, комп'ютер сам нічого не може, ні з чим не може сам впоратись, його потрібно запрограмувати. Отже, через це ми і справді співпрацюємо з штучним інтелектом, аби він набув потрібних нам сфокусованих навичок. If I further look at some more definitions or for some more explanations which are given for artificial intelligence, Professor John McCarthy in 1955 coined this term artificial intelligence. And then he said it is the science and engineering of making intelligent machines. Отже, загалом ми наводимо літературу та експертну думку та визначення щодо штучного інтелекту. Перший – він наданий почесним професором Стенфордського університету Джоном Маккарті у 1955 році. Він це визначив як наука та техніка створення розумних машин. And if we look at more recent definitions, 2016, Russell and Norwick, they defined it as systems that mimic cognitive functions generally associated with human attributes such as learning, speech, and problem solving. Якщо навести більш сучасні варіанти, це 2016 рік, який виділений Расселом і Норвігом. А це системи, які імітують когнітивні функції, які, як правило, асоційовані з такими людськими якостями, як навчання, мова та вирішення проблем. So if I compare these two definitions, which were given quite some time apart, the first definition is just talking about making the machine intelligent. The second definition has added on to it. That is, it is explaining what do we actually mean by intelligent. Intelligent would mean that it has some level of understanding. It is able to understand. It is able to learn. It is able to speak. And it is able to do the problem solving. Отже, між цими фразами є досить великий відрив у часі, і якщо вже їх порівнювати разом, то 2016 цитата, визначення, більш близьке до реальності. Ми виділили, що саме інтелект. Це, власне, те, чому ми можемо навчити цього бота або штучний інтелект, як він зможе виділяти свої проблеми та як він їх мусить вирішувати. Тобто, загалом, це в минулому це було більш як вигадки, а наразі це вже більш конкретика в тому плані, що ми хочемо, власне, від штучного інтелекту. Some of the AI experts, they have predicted that by 2075, machines will be like human beings. They will have all the abilities which we have as a humans. Отже, загалом деякі прогнози, представлені сучасниками, виводять те, що до 2075 року штучний інтелект, ймовірно, досягне загальних можливостей людини. Some of the experts are of the view that we will achieve this goal much earlier than 2075, maybe 20 years earlier by 2050. But that is yet to be seen when we achieve it. But what is most important is, if we keep on progressing towards AI, are we moving towards superintelligence? Is it good or is it bad for humanity? That is the most important question.
Однак деякі експерти вважають, що ця цифра може бути здолана ще легше. Десь на 20 років раніше ми зможемо справді створити справжній суперінтелект, але це справді питання, чи це буде чимось хорошим для людства, чи поганим. Now we are also talking about a term superintelligence. What do we understand by this term superintelligence? It is something like if I take the most gifted human being, a person who is brightest amongst all of the human race, and then I have a computer who has intelligence even more than that person. That is what will be towards superintelligence. Отже, загалом ми зараз виділимо, що таке суперінтелект. Наприклад, ми беремо найталановитішу, найрозумнішу людину, яка тільки може існувати на нашій планеті. Ми представляємо їй цей штучний інтелект, машину з суперінтелектом, і вона буде просто краще мати базу даних, ніж, власне, ця людина. Це і є суперінтелект. Now the question is, am I trying to make machines which are better than myself? That is the question which we are always trying to answer. Could you repeat it, please? Hello, yes? Yeah. Could you repeat it, please? The first part of the sentence. Right. So now the thing is, whenever we talk about super intelligence, are we trying to make machines which are better than ourselves? Are we moving towards that? Чи справді ми зараз прагнемо створювати не просто якийсь інструмент, який нам допоможе якось працювати, чи ми хочемо створити машину з суперінтелектом, яка просто буде краще, ніж ми? Це справжнє питання. Some scientists are of the view that yes, we are trying to make machines which are better than us. Some say that machines will always be our assistants. They will be like tools for us and they will help us to have a better life. Тобто, загалом деякі вчені вважають, що це не буде великою проблемою, деякі кажуть, що це буде всього лише інструмент, з яким ми можемо співпрацювати. Однак деякі кажуть, що це може бути не тільки велика допомога для людства, але і щось навіть більше, власне, в цьому суперінтелекті. So keeping both the views in mind, let us move forward and look at the evolution of AI. Отже, це ми розглянули, і надалі ми подивимося на еволюцію штучного інтелекту. So if I see the evolution of AI, it can be put into 3 stages. Отже, наразі ми можемо їх поділити на 3 етапи. First stage is assisted intelligence. Next is augmented intelligence. And yet to achieve is autonomous intelligence. Загалом перший я назву як допоміжний інтелект, тобто той, якому він має як підтримку, так би мовити, надалі ми це визначимо. Доповнений інтелект та автономний інтелект. So if I look at each one of these stages one by one. First Отже, ми їх is розглянемо assisted зараз. intelligence. Зараз ми розглянемо допоміжний інтелект. If I look at assisted intelligence, in this, we are collecting the data. We have massive amount of data. If I'm trying to devise a system for a particular problem or for a specific area, I will collect data, all the data which I can find related to that particular area. Maybe it is for medical diagnostic. Отже, загалом воно базується на тому, що приймаються рішення цього інтелекту виключно на основі даних. Тобто ми збираємо будь-які знання, які можемо набути, та передаємо все це, сортуємо для штучного інтелекту, аби розпізнавати. Ми можемо це використовувати у медицині чи у будь-яких інших кругах, які нам потрібні. So first stage for assisted intelligence is in whichever area I'm trying to work, I need to gather data because if you remember, knowledge is very, very vast, very, very big. So the data which I'm gathering is also very vast and very big.
Але отже, для цього нам потрібні надзвичайно велике коло цих даних, аби зібрати, адже знання надзвичайно широкі, і нам потрібно їх організувати, аби бот зміг з цим справлятись. So once I have Correct. gathered this data, I am maybe keeping it on cloud, or maybe I have huge amount of storage available somewhere, which I'm using. I need to analyze this data. Отже, аби проаналізувати всі ці дані, то нам потрібно справді така могутня машина з великою кількістю пам'яті, аби все це зібрати та передати боту. So for analysis, I will have to use some technique which is able to handle such large amounts of data. So maybe some big data analytics I'll be using. With the help of that, I'll be generating some insights, some what if kind of results, which will tell me if these are the conditions which are met, then this is what will be the output, or this is what is expected out of it. Some sort of insights are generated. Отже, загалом ми, як подано на цій картинці, ми зберігаємо всі ці дані через якісь програми чи через якісь ще допоміжні ресурси. Ми все це організовуємо. Ми це, так би мовити, фільтруємо через людський досвід. Ми якось розглядаємо та організовуємо, і надалі ми вже дозволяємо цій машині робити якісь рішення та робити дії. So these insights which are generated are then used by the various organizations for further taking their decisions. So it is just assisting the businesses or the humans to decide which will be a better course of action to take, or what is the better decision to take. Тобто завдяки цьому досвіду ми можемо допомогти штучному інтелекту робити правильний вибір, тобто він зможе обирати дії, наступні дії, так би мовити, курс дій, через які він буде працювати. So if I see assisted intelligence, I can point out few things about it. Отже, надалі, якщо ми будемо говорити про цей допоміжний інтелект, ми можемо навести певні ідеї щодо нього. Firstly, it is purely data-driven decision making. Whatever data I collect, that is what is helping me for the decision. If I'm not getting good data, my decisions are not good. But if I'm getting good data, sufficient amount of data, then my decisions are good. Отже, спершу це прийняття рішень становиться виключно на основі даних, тобто те, що у нас є, тим ми і займаємось. Якщо наша база даних якась хибна, чи взагалі має якусь неправильну інформацію, то це все може спаскудити, так би мовити, все цій базі даних, та бот може не впоратися зі своєю задачею. Then, since this data is very large, I'm using technologies like cloud computing, big data analytics, and various other tools for data processing. These tools will help me with maybe data segmentation, validating the data, and processing the data. Загалом, зі зберіганням цієї інформації та бази даних нам допомагають технології на типу хмарні обчислення, або використовуються різні програмки чи інструменти для обробки даних, їх сегментація, тобто як розподіл, перевірка та обробка. And this assisted intelligence is using AI-powered data sets. So it is helping the businesses and organizations by giving them more accurate, more effective, and more consistent outputs, which is improving their decision-making process. Також ми використовуємо дані на основі цього штучного інтелекту, на даних якихось компаній та організацій, які можуть допомогти покращити швидкість, точність, ефективність і послідовність цих процесів, через які штучний інтелект приймає рішення. So if I compare it with the analysis of the same data being made by a human and made by a AI machine, I would say that an AI machine is capable of conducting more error-free analysis of the massive data sets as compared to humans.
Загалом, якщо порівняти наш видобуток, так би мовити, інформації та базу даних, які ми складаємо зі штучним інтелектом, то штучний інтелект здатний більше проводити такі безпомилкові аналізи дуже масивних даних, масивної кількості даних. Ma'am, 1 minute. The session will be end in 1 minute and again join with the same link that is provided to you. So we will re-enter You have to or join again? No. Because it is 40 minutes and 40 minutes over, again join with the same link. ага, окей. Зараз ми перезайдемо через через цю же ссылку, через це же посилання, через декілька хвилин. So I need to stop sharing. Yeah, ma'am. Again, join after some 2 or 3 seconds. The session will end, and you will again join with the same session, same link. So I'm stopping the share. Yeah. Okay. Так, зараз ми робимо паузу, ми ще перейдемо на цю